Okay. Hello everyone, my name is Hestuti from AF Turn Class English Education Study Program in IKIPGRI Pontianak. I will interpreting about Mr. Jokowi's speech with them second global COVID-19 summits. So let's get started. Untuk mengatasi pandemi, percepatan vaksinasi harus dilakukan untuk menjangkau 70% penduduk setiap negara. To overcome the pandemic, acceleration of vaccination must be carried out to reach 70% of the population of each country. Momentum turunnya jumlah kasus saat ini harus dimanfaatkan untuk meluncurkan pukulan terakhir terhadap COVID-19. The momentum of the current decline in the number of cases should be used to launch the final blow against COVID-19. Vaksin harus secepatnya menjadi vaksinasi. Vaccine should become vaccination as soon as possible. Kolaborasi kita harus menjembatani tantangan vaksinasi, mulai dari pembiayaan, logistik, dan sumber daya manusia. Our collaboration must bridge the challenge of vaccination from financing, logistic, and human research. Sementara itu, untuk membangun arsitektur kesehatan dan kesiapsiagaan dunia yang lebih kuat, paling tidak diperlukan 3 hal. Meanwhile, to build a stronger global health and preparedness architecture, at least 3 things are needed. Yang pertama, akses kesehatan yang inklusif. Seluruh masyarakat tanpa terkecuali harus memiliki akses terhadap layanan kesehatan dasar. First is inclusive health access. All people without exception must have access to basic health service. Infrastruktur kesehatan dasar harus memadai dan siap menghadapi pandemi. Basic health infrastructure must be adequate and ready to face a pandemic. Di tingkat global, setiap negara, besar maupun kecil, kaya maupun miskin, harus memiliki akses yang setara terhadap solusi kesehatan. At the global level, every country, large or small, rich or poor, must have equal access to health solutions. Yang kedua, akses pembiayaan yang memadai. Tidak semua negara memiliki sumber daya untuk memperbaiki infrastruktur kesehatannya. The second, access to adequate financing. Not all countries have the research to improve their health infrastructure. Kita perlu mekanisme pembiayaan kesehatan baru yang melibatkan negara donor dan bank pembiayaan multilateral. We need a new health financing mechanism that involves donor countries and multilateral financing banks. Dukungan pembiayaan kesehatan harus dilihat sebagai sebuah investasi dan tanggung jawab bersama mencegah pandemi. Health financing support must be seen as an investment and an shared responsibility to prevent a pandemic. Yang ketiga, pemberdayaan. Collective capacity harus diupayakan dan kerjasama antar negara menjadi kuncinya. So the third is empowerment. Collective capacity must be pursued and cooperation between countries in the key. Kerjasama riset, kerjasama transfer teknologi, dan akses ke bahan mentah harus diperkuat. Research cooperation, technology transfer cooperation, and access to raw materials must be strengthened. Tidak boleh ada monopoli rantai pasok industri kesehatan. There should be no monopoly on the health industry supply chains. Diversifikasi pusat produksi obat, vaksin, alat diagnostik, dan terapeutik harus dilakukan. Diversification of production centers for drugs, vaccines, diagnostic, and therapeutic tools should be carried out. I think that's all from me. Thank you for watching and see you in the next video.